A very good morning to all of you. Today is the 5th class of 2-4 network. I am sharing the PPT on 2-4 network. Is it visible and audible? Yes, ma'am. Okay. Already we have completed 1 port, 2 port, open circuit impedance, Z parameter, Y parameter, ABCD, inverse transmission, hybrid, inverse hybrid, condition for reciprocity and symmetry in all these parameters. And interrelationship between the parameters, you have done it. I have given a problem. I think you have done it. Z parameters in terms of Y, ABCD, inverse transmission, hybrid, inverse hybrid parameter, Y parameters in terms of Z parameter, ABCD parameter, inverse transmission parameter, hybrid parameters, inverse hybrid parameters. Again, ABCD parameters in terms of other parameters, inverse transmission parameters in terms of other parameters. So what I will describe regarding today, in the last class, what I have told you, conversion of what parameters to what parameters? Anybody can tell me? Set parameter to other parameters. No. Not Z to others. H parameters to Z parameter. H to Z. H and inverse hybrid also. Okay, what was your assignment? Z in terms of hybrid and inverse hybrid. Each and everybody had submitted the assignment? I think no. Yes, ma'am. No, না no. ম্যাম সবাই করেনি সাবমিট I'll share the list who has submitted or not. Okay, Z parameters in terms of inverse hybrid parameters. এটা কি করা হয়েছিল আগের দিন? Yes, ma'am. Is it done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Y parameters in terms of other parameters? Is it? No. No, ma'am. I think I didn't tell regarding this. Can I continue? Y parameters in terms of other parameters? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. To express Y parameters in terms of other parameters, we have to write the corresponding parameter equation and by algebraic manipulations, rewrite the equations as I1, I2, F of V1, V2. So, what is Y parameter in terms of Z parameter? In case of Y parameter, what was the function relationship? Purvita, do you remember? This is I1, I2 equal I1, I2 is the function of V1, V2. Right. So Y11, Y12, Y21, Y22, that is equal to, I just remember I have explained all the inverse parameters, how to get the inverse. Right now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, Y11, Z22 by delta Z, how can you get the inverse? Taking the adjoint, the cofactor, and taking, do you remember all these things? In the previous class, I have explained all these things. Yes, ma'am. So again, I'm telling you to continue this. Y11, Y12, Y21, Y22, that is equal to Z11, Z12, Y21, Y22 to the power inverse. And because in the previous class, I have explained how to get the inverse of this one. Anybody can tell me how can you get the inverse of this one? What is the method? If you want to get the inverse, find the adjoint of the matrix and then determine. Yes, ma'am. First of all, you have to check what? Adjoint and the determinant. If determinant not equal to 0, then we check the adjoint. Finding the adjoint. 0, you have to check first, and after that you have to proceed. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Okay. Just tell. Then continue. Then for finding the adjoint, first have to see the cofactor of the each element. So what is the cofactor of Z11? Irrespective of Z22. sign, Z22, and the sign will be 1 plus. plus. That is minus 1 to the power plus 2. That will be plus. Yes, and what ma'am. is Yes, the ma'am. anybody except Arjun? Anybody can tell me what is the cofactor of Z12? Ma'am, Z21. And what is the sign of this? Minus. Ma'am. Minus. It was Z11, Z21. Just remember this. After come to Z21, what is the cofactor of this one? Z12. And what will be the sign of this? Minus. 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 And what is the cofactor of Z22? Z11. Z11. Z11, and the Plus. sign will be plus. Plus. So if you take, already you have got the cofactors of each element of this matrix. And then what to do? Then the inverse, transpose of that. After getting the transpose, it will be divided by the determinant of this. What is the determinant? Z11, Z22 minus Z21, Z12, that is denoted by delta Z. Then what is Y11? Z22 by delta Z, Y12 minus Z12 by delta Z, Y21 minus Z21 by delta Z, Y22 Z11 by delta Z. And delta Z equal to what? Z11 Z22 minus Z12 Z21. So in terms of Y parameters, the condition for reciprocity is Y12 that is equal to Y21. While the condition for symmetry is Y11 that is equal to Y22. You know this. From this above relationship, we obtain the Z parameters. The condition for reciprocity as Z12 equals to Z21. And the condition for symmetry is Z11 that is equal to Z22. Now come to Y parameters in terms of transmission parameter. Can you tell me what is the functional relationship between, in case of ABCD parameter, that is transmission parameter? Do you remember? Yes, ma'am. V1 I1 equal to function of V2 minus I2. Minus I2. On the basis of that one, we are getting V1 that is equal to AV2 plus V of minus I2, and I1 that is equal to CV2 plus D of minus I2. Now, if you rewrite the equation, I2 will be what? Minus 1 by B V1 plus A by B V2, that is equal to equivalent to I2 equal to what? In case of Y2, Y parameter, I2 equals to what? In case of Y parameter, because I1 comma I2 that is equal to function of V1 comma V2 in case of Y parameter. So what is I2? Y21 V1 plus Y22 V2. So Y21, if you compare these two equations, Y21 will be equals to minus 1 by B, right? Yes, and Y22 will be equal to A by B. So yes. you are able to get the Y21 and Y22 in terms of ABCD parameter. Now come to I1. I1 equal to what? CV2 plus D minus I2. Now put the value of I2 from this equation, this one. So if you put the value of I2 here, you will get D by B V1 plus minus of delta T by B V2. That is equivalent to what? Y11 V1 plus Y12 V2. Right. So Y21 equal to what? From this minus 1 by B. Y2 equal to what? A by B. A by B. And Y11 equal to what? D by B. And Y12 equals to what? Minus delta T by B. So what is delta T? AD minus BC. So this is the method. How can you transform? What is the interrelationship between the Y parameter and the transmission parameters, that is ABCD parameters? Thus, in terms of the transmission parameters, the condition for reciprocity is AD minus BC, that is equal to 1, and the condition for symmetry is A equals to D.
Similarly, come to y parameters in terms of inverse transmission parameters. Now, can you tell me what is the relationship in function relationship in case of inverse transmission parameters? The V2 I2 will be equals to what? Function of V1 minus I1. V1 minus I1. So on the basis of that, V2 equals to A dash V1 plus B dash minus I1, and I2 equal to C dash V1 plus B dash minus I1. So if you rewrite the equation in the same way, I1 that will be equal to, from this equation 1, A dash by B dash V1 plus minus 1 by B dash V2. Definitely it will be equivalent to y1 1 v1 plus y1 to v2, because this is a relationship of I1 that will be equal to y1 1 v1 plus y1 to v2. So from this it is obvious that if y1 1 equals to what? A dash by b dash. What is y1 to? Minus 1 by b prime. Right. Now come to this equation. From this equation, I2 equals to what? C dash V1 minus D dash. If you put the value of this one, I mean I1, you will get this one. So after doing the solution, minus delta T dash by B dash V1 plus D dash by V dash V2. Now if you compare analogically, it will be Y21 V1 plus Y22 V2. What is Y21? Minus delta T dash by B1. What is Y22? D dash by B dash. So what is delta T? A dash D dash minus B dash D dash. So in terms of the inverse transmission parameters, the condition for reciprocity is A dash B dash minus B dash C dash, that is equal to 1, and the condition for symmetry is A dash that is equal to D dash. Now come to y parameters in terms of hybrid parameters. So till now, y parameters in terms of what parameters do you come to know till now? Y in terms of, first of all, Z parameter. Z parameters. After that, parameter. Sorry? Transmission parameter. That is ABCD parameters. And after that, inverse transmission parameter. Now come to y parameters in terms of hybrid parameters. So what is the relationship between function relationship in case of hybrid parameters? I2 function of I1 V2. So on the basis of that relation, V1 equals to H11 I1 plus H12 V2, I2 equals to H21 I1 plus H22 V2. So if I rewrite the first equation, what you will get? I1 equals to this, and I2 equals to this, because if you put the value of this one, I mean y11 v1 plus y12 v2, analogically y11 equals to 1 by h11, y12 minus h12 by h11, and from this equation I2 equals to h21 I1. So if we put the value of this I1 here, you will be able to get h21. Here will be 1, it is missing. I put the value of I1 and put it here, then do the solution. You will be able to get 1 h21 by h11 v1 plus delta h by h11 v2. This is equivalent to y21 v1 plus y22 v2. So what is y21? h21 by h11. What is y22? Delta h by h1. So what is delta h? h11 h22 minus h12 h21. So this is the way how can you get the interrelationship between the y parameters and the hybrid parameters, that is h parameters. Now the rest is y parameters in terms of inverse hybrid parameters. So what is the relation, except Arjun, what is the relation between the y parameters and the, inverse hybrid parameters? What is the function relationship in case of inverse hybrid parameters? Who is talking? Inverse hybrid parameters. What is the function relationship? Tell me. Just I'll pick up Shovik. Unmute yourself and give the answer. Shovik.
Shobik, do you hear me? Shomodip. If you don't give any answer, I will not give you the percentage today. Just unmute yourself and we'll try to give the answer. Shomodip. Shobik, Shomodip. Protoy and somebody else has left. What happened, Shobik, Shomodip? দেবাশিস মনে পড়ছে না ম্যাম আসলে। পড়াশোনা না করলে তো কিছুই মনে পড়বে না, না? সৌভিক, what is your answer? Then দেবাশিস. হ্যালো ম্যাম, হ্যালো, Yes, শোনা যাচ্ছে? yes. ম্যাম What is the answer? The function relationship in case of inverse hybrid parameters. ম্যাম বলতে পারবো না ম্যাম। কেন বলতে পারবে না? 2-4 নেটওয়ার্ক তো শেষ হয়ে গেল আজকে অলমোস্ট। তাহলে কি পড়াশোনা হচ্ছে না, না বুঝতে পারছো না কোনটা? না ম্যাম, একটু দেখতে হবে। মানে দেখলে কোনটা দেখছো না, রাইট? ক্লাস হয়ে যাচ্ছে, বাট ইউ আর লিস্ট ইন্টারেস্টেড যে ক্লাসে যেটা পড়া হচ্ছে, ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দ্যাট। তাহলে পড়িয়ে কি লাভ হচ্ছে? অঙ্কুর, nobody is able to give the answer. I1 V2 is function of V1 minus I2. I didn't get it. Shondip, again tell the answer. I1 V2 I1 V2 is function of V1 V1 I2. minus Arjun, stop it. অর্জুন, তুমি অনেক আনসার বলেছো, এটা কে বলছিলে? সন্দীপ। সন্দীপ, give the answer. I1 V2 is function of V2 minus I1. No, I1 V2 is the function of V1 V1 I2. V1 I2. Oishik, what is the answer? I1 V2 function of V1 I2. মাইনাসের কোনো কনসেপ্ট আছে এখানে? না ম্যাম। Shruti, are you there? Shruti. Only very few students are responding. Most of the students are not giving any reply. Why? Shruti, are you there? Yes, ma'am. Shruti, what is the answer? What is my question, first of all? What is the question? Shruti, just tell me what is the question, and after that, if you are able to give the answer, give the answer. What is the question? Shruti, unmute yourself and give the answer. What is the question? ম্যাম অ্যাকচুয়ালি আমি না একটু মানে ছিলাম না, মানে ওয়াশরুমে গেছিলাম আর কি, তো Deeparna, are you there? Deeparna. Nobody is responding. Dhriti Nabo. Kajol, are you there? ম্যাম আছি ম্যাম। Dhriti Nabo, what is the question? আমি বলছি দাঁড়। কোয়েশ্চেনটা বলতে সময় লাগছে কেন? পূর্বিতা কি দুটো থেকে জয়েন করেছিস না, দুটো ডিভাইস? ম্যাম আমি কোশ্চেনটা ফোনটা হলো থেকে কেটে দিচ্ছি, এখন ল্যাপটপ থেকে জয়েন করলাম। Dhriti Nabo, বল, what is the question? of inverse transmission parameter. What is the Function of inverse transmission parameter. What is the answer? You don't remember, okay? I think so. Rohit, are you there? Rohit, are you there? Yes, ma'am. Rohit, কি প্রশ্ন ছিল যেটা তুমি নামও বললো? Do you know the answer?
No, ma'am. Well, nobody knows what is the question, what is the answer. But everybody is online. Everybody has joined my class, but most of the students is very unattentive. Shubhra Kamal, are you there? Shubhra Kamal. Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম কি পড়াচ্ছি আজকে শুভ্র? ম্যাম ওই রিলেশনশিপ গুলো পড়াচ্ছেন Y ওয়াই parameter in উইথ terms of হ্যাঁ বলো। মানে এখন যেটা বলছেন ওটা তো ইনভার্স হাইব্রিড প্যারামিটার Yes, Y parameter in terms of inverse hybrid ইনভার্স parameter. হ্যাঁ ম্যাম I am requesting each and every student, please listen to me, okay? Just I am giving the lecture, but nobody is listening me. Just you have joined. Don't do like this. Very few students are interacting with me. It's very bad. It's very unfortunate. Okay, try to listen. If anybody has any problem, just raise your hand and tell me, ma'am, this is my problem. So we come to Y parameters in terms of inverse hybrid parameters. So what is the function I1 V2 that is equal to function of G11 I2, right? So on the basis of that function relationship, I1 equals to G11 V1 plus G12 I2 and V2 equals to G21 V1 plus G22 I2. So if I write the equation, second equation in this way, I2 equals to what? If you do it in your copy, definitely you will be able to get it minus G21 by G22 plus V1 plus 1 by G22 V2. And if you compare it, that is equivalent to Y21 V1 plus Y12 V2. So Y21 will be equal to minus G21 by G22, Y12 will be equal to 1 by G2. Now I1 equals to what? G11 V1 plus G12 I2. Now put the value of I2 in this equation, right? So I1 equals to what? G11 V1 plus G12 I2. Putting the value of I2 here, G11 V1 plus G12 into this value of I2. Now if you do the solution, you will be able to get delta G by G22 V1 plus G12 by G22 V2. Now it is just equivalent to Y11 V1 plus Y12 V2. So if you compare these two equations, Y11 will be equal to delta G by G22 and Y12 will be equal to G12 by G22. So what is delta G? G11 G22 minus G12 G21, right? So now you are able to get the value of Y11, Y12, Y21, 112, Y2. Up to this, it is clear to all of you how can you get the interrelationship between the Y parameters and the other parameters like Z parameters, ABCD parameters, inverse transmission parameters, hybrid parameters, inverse hybrid parameters, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now come to transmission parameters in terms of other parameters. So পূর্বিতে আমাদের এতক্ষণ পর্যন্ত কি কি পড়া হয়েছে? Z parameter in terms of all parameters, right? Yes, ma'am. And Y parameters in terms of all parameters. Now we have come over here transmission parameters in terms of other parameters. Anybody can be able to do it in the Jamboard? First of all, you have to know what is transmission parameters. V1 I1 that is equal to function of V2 minus I2, right? Now these transmission parameters you have to convert it Z parameters. Then what to do? কেউ Jamboard করবে? পূর্বিতা করতে চাস Jamboard? Yes or no?
If you want to do it, then I will stop my share. Want to do it? I will help. Definitely I will help. কি করতে চাও? তাহলে আমি শেয়ারটা বন্ধ করব। কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। Do you want to do it on the Jamboard? ম্যাম পরেরটা দিন, এটা আমি ল্যাপটপ থেকে জয়েন হইনি এখনো। এই যে একটু আগে জয়েন হয়েছি, তুই পরেরটা করবি। আমি বেরিয়ে গেলাম তো, হয়নি, হচ্ছে না। পরেরটা Okay, you can join and after that you will do it. Okay. Now anybody except Purvita, anybody can do it? Arjun, you want to do it? ম্যাম একটু পরে, মানে আমি একটু খাতায় করে নি একবার। সবাই একটু পরে করলে তাহলে কি করে হবে? আচ্ছা তাহলে তোরা কোনটা এখন খাতায় করবি বল, তাহলে আমি সেটা বাদে বাকিটা বলবো। দেন আমি ABCD প্যারামিটার ইন টার্মস অফ y প্যারামিটারটা খাতায় করছি। Okay, do it and after that do it in the Jamboard. Then Purvita কোনটা করবি বলো, করবে বলো। ABCD in terms of Z. Okay, তাহলে Z আর Y, Purvita will do Z parameter and Arjun will do Y parameter, right? Tahle we come to transmission parameters in terms of hybrid parameters. So concentrate students, transmission parameters in terms of hybrid parameters. First of all, you have to know what is the relationship V1 equals to H11 I1 plus H12 V2 and I2 equals to what? H21 I1 plus H22 V2. So if you write the second equation, I1 equals to minus H22 by H21 V2 plus minus of H1 by H21 minus I2. It is equivalent to what? CV2 plus D minus I2. So if you compare these two equations, what you will get? Minus H22 by H21, that is equal to C, and minus of H21, that is equal to D, right? Again, if you write the equation V1, that is equal to H11 I1 plus H12 V2, put the value of I1 here, then you will be able to get H11 I1, put the value of I1 here, this will be this, and H12 I2, H12 V2, write this one, and if you do the solution of the equation, then you will be able to get delta H by H21 V2 plus minus H11 by H21 minus I2, that is equivalent to A V2 plus B of minus I2. So if you compare these two equations, what is A equals to minus delta H by H21, and what is B? Minus H11 by H21, right? And what is delta H? H11 H22 minus H12 H21. The condition for reciprocity is H12, that is equal to minus H21, and the condition for symmetry is delta H, that is equal to 1. So transmission parameters in terms of hybrid parameters is complete. Now transmission parameters in terms of inverse hybrid parameters. First of all, you have to know what is the relation I1 V2, that is equal to function of V1 comma I2, right? So I1 equal to what? G11 V1 plus G12 I2, V2 equal to G21 V1 plus G22 I2. Now rewrite the equation V1 equals to V2. So you have to write the second equation. So V2 equals to what? V1 equals to what? V2 by G21, yes, plus G22 by G21 minus I2. That is equivalent to A V2, V2 plus B minus of I2. So what is A? A equals to 1 by G21. What is B? G22 by G21. Actually, inverse hybrid. Something wrong, I think. Inverse mean it will be A dash B dash, right now? Hey, are you listening? Hello? ইনভার্স হাইব্রিড তো হাইব্রিড তো বলো, ইনভার্স হাইব্রিড তো ওটা জি হবে তো। ইনভার্স ট্রান্সমিশন না বাবা এটা। Oh, sorry. This is transmission, not. It is okay. It is okay. It is not
Inverse transmission. This is normal transmission. So it is A and B. Okay, it's fine. There is no mistake. So G11 by G21 V2 plus delta G by G21 minus of I2 and is equivalent to CV2 plus G of minus I2. If we compare these two equations, what is C? G11 by G21. What is D? Delta G by G21. What is delta G? G11 G22 minus G12 G21. Right? Now Arjun or Urbita, can you share? Complete হয়েছে? Ma'am, 2 minutes. So inverse transmission parameter in terms of other parameters. এটাকে এবার এটা কেউ একটা বানাও। Inverse transmission parameters in terms of other parameters. তাহলে আমাদের ট্রান্সমিশন প্যারামিটার বলা হয়ে গেল, এখন কাম টু ইনভার্স ট্রান্সমিশন প্যারামিটার। Now I am stop presenting. I stop presenting. Can I do it? আর কত দূর আছে? স্টার্ট করি, করছি তাহলে স্টার্ট। হ্যাঁ, স্টার্ট করো, তারপরে পূর্বিতা করবে। ডু ইট। ভুল হলে তো আপনি স্টপ ইট। ওকে, কোনটা করবে আগে বলো। হোয়াট উইল ইউ ডু? হোয়াট উইল ইউ ডু? প্যারামিটার ইন টার্মস অফ ওয়াই প্যারামিটার। আবার রিপিট করো। ABCD প্যারামিটার ইন টার্মস অফ ওয়াই প্যারামিটার। ইন টার্মস অফ ওয়াই প্যারামিটার। ওকে, ডু ইট। ওয়াই প্যারামিটারটা কি তুমি করবে? আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, পূর্বিতা জেড। ওকে ওকে, চলো। তার মানে ট্রান্সমিশন, হোয়াট হি ইজ ডুইং, ট্রান্সমিশন প্যারামিটারস ইন টার্মস অফ ওয়াই প্যারামিটারস। ওকে, তাহলে ফার্স্ট ওয়াই প্যারামিটারটা ইউ উইল রাইট I1 equals to what? Naina, are you there? Naina? Yes, ma'am. Naina, next যেটা বললাম, you will try it and after Purvita you will do it on the Jamboard. Ma'am, I have logged in from phone. Then what to do? Do it on your copy. Is it possible? Okay, ma'am. Yes, ma'am. তাহলে অর্জুন, just tell me what are you doing? বলতে বলতে করো। ওয়াই প্যারামিটারটা আমরা প্রথমে লিখে ডিফাইন করছি, সেখানে ওয়াই প্যারামিটারের ফাংশনটা হচ্ছে কি I1 ইকুয়াল টু y11 v1 প্লাস y12 v2 আর I2 ইকুয়াল টু লেখো 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 লেখো। ইয়েস ম্যাম। ওয়াই প্যারা কথা লিখতে হবে না, জাস্ট হ্যাঁ, জাস্ট ফুলস্টপ I1 equals to y11 v1 plus y12 v2. y12 v2. Yes. Right. And I2 equals to what? Equal to y21 v1. Right. y21 v1 plus y22 v2. Yes. v2. Then আমরা এই I2 equal to যেটা পেলাম y21 v1 plus y22 v2 এখান থেকে রিরাইট করবে তো? ইউ হ্যাভ টু রিরাইট। আমরা I1 থেকেও করতে পারি। কোনটা করবে করো? I2 থেকেই শুরু করা যাক। ওকে, করো। আমরা I2 থেকে এটাকে আনবো গিয়ে v1 টা লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে এসো। হ্যাঁ, ইয়েস ম্যাম। তাহলে v1 আমরা পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে v2 divided by যাচ্ছে y21 এখানে divided by y21। ওকে, দেন এবার আমরা এইটা ইউজ করব এইখানে। তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে, এটা কার সাথে ইকুইভ্যালেন্ট বলো? আচ্ছা v1 হ্যাঁ, এটা আমরা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ABCD প্যারামিটারের ক্ষেত্রে আমরা ফাংশন জানি v1
V1 I1 equal to function of I2 minus V2 V2 minus I2 V2 minus I2 so এখানে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে তাহলে V1 equal to what? A V2 plus B হ্যাঁ লেখো ওখানে A V2 V2 তার মানে আমরা এখানে A পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে minus Y22 Arjun, just write below this equation V1 equals, you have written V1 equal to this, and below this equation you write equivalent to, no, not V1 equals to, equivalent to equivalent to A V2 2 minus B of I2. I2. Basically B of minus I2. Okay. Yes, ma'am. Yes. So what is A? Then A equal to হচ্ছে গিয়ে minus Y22 by Y21. Y21. আর এখানে আমরা B এর ভ্যালু পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে minus I2 by minus 1 by Y21. Minus 1 by Y21. Okay. By comparing these two. Yeah. Now come the V11 value here. Here. Can say I1 equal to Y11 and bracket I2 Y21 minus Y22 by Y21 V2 plus Y12 V2. Yes. So here grouping the I2 one side and the V2 one side, we get Y11 Y21 into I2. Yes. Plus minus plus এখানে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে V12 minus Y12 right. Y12 minus Y12 into Y21 Y12 into Y21 minus Y11 into Y22 right. Y11 into Y22 whole divided by Y21 Y21. If you put Y11 Y22 minus Y12 Y21, that is equal to delta Y. Yes, right. Into V2. V2. So again comparing, we know this is CV2 right minus plus okay plus or minus plus D minus I2 or minus D I2. Yeah. So again we compare these two equations because those are equivalent. So we can see C equal to Y12 Y21 minus Y11 Y22 divided by Y21. Right. B equal to minus Y11 divided by Y21. Okay, very good. Okay. Stop sharing. Okay, ma'am. Thank you. Okay, now Purvita, can you explain? ম্যাম আমি কপিতে করেছি ওটা দেখাবো আমি ল্যাপটপে জয়েন হতে পারছি না এখানে নেটের আজকে অসুবিধা আছে কপিতে করা হয়ে গেছে কপিতে করা আছে ওটা থেকে তুমি বলো what you have done. Okay? শেয়ার করে দেখাবো আমি পুরো ছবি তুলে নিয়েছি এখনই হ্যাঁ করো শেয়ার করো তাহলে বেসিক্যালি what you will explain transmission parameter. Yes, in terms of Z parameter. Okay, just share it. ম্যাম দেখা যাচ্ছে Yes, very much. Hey, and students, is it visible to all of you, students? Yes, ma'am. Okay, chalo bolo. The condition for Z parameters যেটা হচ্ছে V1 V2 equal to function of I1 I2
তো এখান থেকে ইকুয়েশনটা আমাদের দিচ্ছে v1 equal to z11 i1 plus z12 i2. Another equation is v2 equal to z21 i1 plus z22 i2. So from second equation আমি ফার্স্টে i1 এর ভ্যালুটা বার করে নিলাম from second equation, okay? সেকেন্ড ইকুয়েশন থেকে i1 এর ভ্যালুটা বার করে নিলাম। এবার সেই i1 এর ভ্যালুটাকে আমি পুট করেছি ফার্স্ট ইকুয়েশনে v1 equal to z11, তারপর i1 এর জায়গায় বসালাম 1 by z21 into v2 প্লাস z22 by z21 into minus i2, আর তার সঙ্গে আছে প্লাস z12 i2। এবার তারপর সেখান থেকে ম্যাম যদি আমি কম্পেয়ার করি দুটো ইকুয়েশনকে, Actually, when you have done the first equation, that is rewriting I1 equals to that, in that case, you are able to get the after comparison C and D value, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Go to the first one. Purvita, go to the I1 equals to what? I1 equals to 1 by Z2. Just go scroll up scroll করো, উপরের দিকে একটু স্ক্রল করো, আরেকটু উপরে যাও। No, যেখানে তুমি রিরাইট করেছো I1 equals to what? Yes, this one. Yes, I1 equal to this. So এইটা কার সাথে ইকুইভ্যালেন্ট এবার বলো? This is CV2 plus. Yes, ma'am. C. বলো CV2 plus D of minus I2, right? Hello? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. CV2 plus D of minus I2. So if you compare C equal to what? 1 by Z21? 1 by Z1 হয়ে গেল এখান থেকে। আর D value is what? আর D এর ভ্যালু হয়ে গেল Z22 by Z21. Okay. Now come to এবার equation. এবার I1 এর ভ্যালুটা আমি পুট করেছি ফার্স্ট ইকুয়েশনে। ওকে। তাহলে সেখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে AV2 প্লাস মাইনাস BI2, সেটা করে এর ভ্যালু আসছে আমাদের Z11 by Z21। এবার এটা বলো যে এটা অ্যানালজিক্যালি কম্পেয়ার করো, যে ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু হোয়াট? CV2 plus DI, sorry, AV2 plus B of minus I2, right? Minus I2. Then A equal to what? Z11 by Z11 by Z21, আর B equal to Z22 Z11 minus Z12 Z21 divided by Z21. Okay. Okay, thank you. Okay. Now stop sharing. Naina, are you there? Yes, ma'am. Naina, can you share? No. It's not possible to share, na Naina? No, ma'am. Ma'am, I will send you in WhatsApp. Now, actually, what you have done, just tell me. Ma'am, I was doing for the transmission in this transmission parameter. So I have wrote the equation V1 I1 is equal to AB CD function of V2 minus I2. Then we are getting the V1 equation as AV2 plus B minus I2, and what you I1 have we done, are. just tell me. Okay, I am interrupting. What you have done? Ma'am, transmission for transmission parameter. Transmission to transmission. Ma'am, but it is not possible, I think. এটা তো আমি বলিনি করতে। Ma'am, you didn't say me anything. You just said me you will do the next. তো আমার কি বাকি ছিল? What was the rest? Why hybrid we have done. Y we have done. Arjun has done Y. Purvita has done the Z. Nothing is left. And then we have to come to the another parameter, right? Yes, ma'am. Then what is the another parameter? Y parameter done, Z parameter done. Then you have come to transmission parameter. Transmission ABCD. Yeah, then ABCD parameter in terms of Y parameter, Z parameter. বোঝা গেছে কি বলতে চাইছি? Yes, you understand? So you have to do transmission parameter in terms of Z parameter. এটা কি হয়েছে? এটা তো হয়নি বোধহয়। ম্যাম আমি তো করলাম এখনই।
হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। ABCD Purvita টা has আমি done. করলাম আর Y টা অর্জুন করলো। Arjun has done. ওটা কি ট্রান্সমিশন প্যারামিটার করলাম তো আমরা? হ্যাঁ Yes, ma'am. হ্যাঁ, তাহলে ট্রান্সমিশন প্যারামিটার ইন টার্মস অফ কোন প্যারামিটার হবে এবার? Y Z ডান। ম্যাম ট্রান্সমিশন প্যারামিটার ইন টার্মস অফ হাইব্রিড প্যারামিটারস তো আপনি দেখিয়ে দিলেন। হ্যাঁ ইনভার্স আমি তো দেখালাম না, আমি যদি না দেখাতাম তাহলে কি করতে হতো? ম্যাম ট্রান্সমিশন তাহলে না Ma'am, then I could have done this. We would have taken V11 would be H11 I1 plus H12 V2, and I2 would be H21 I1 plus H22 V2. Then from there we could have got A. Then taking delta H, we would take H11 H22 minus H22 H21. Then calculating A, we will get delta minus delta H by H21, and B we will get minus H11 H21, and C we will get as minus H22 by H21, and D we will get minus 1 by H2. So what we have done today? নাইনা বলো তো আমরা কি কি পড়লাম? What is the review of today's class? Ma'am, today from the beginning we have done Y parameter in various of parameters such as the Z parameter, Y parameter in the ABCD parameter, and then we have done the transmission parameter in hybrid parameter, transmission in inverse hybrid, and transmission in Y parameter, and transmission is Z parameter. Now what you have to do? Ma'am, I need to do transmission in hybrid or in hybrid parameter, but you have shown it before. So Y parameter, Z parameter, transmission parameter, all these parameters interrelationship with other parameters, it is complete or not? Yes. Yes ma'am, complete. তাহলে এবার Ma'am, it's done. বাকি কি রইলো? Z হয়ে গেল, Y হয়ে গেল, ABCD হয়ে গেল। তাহলে next parameter ইনভার্স ট্রান্সমিশন hybrid Inverse parameter transmission, inverse transmission, hybrid parameter, inverse hybrid parameter. All these parameters, that is the three rest of the parameters, you have to do the interrelationship of these parameters with other parameters. This is your homework, okay? Okay, ma'am. Now, just I am sharing the Excel sheet. Till now, who has not submitted the assignment 6? Purvita has done very well. But nobody, most of the students have done it. Is it visible to all of you? Yes, ma'am. দেখো কে কে সাবমিট করোনি? সৌম্যদীপ চেঞ্জ হবে। সরি, কয়েকটা একটু চেঞ্জ হবে, ওই পরে দেয় না ওরা কয়েকজন, তো আমি তো আপনাকে টাইমে পাঠিয়ে দিই। সেটা কি তুমি আমাকে আবার রিসেন্ড করেছো? রিসেন্ট আর কইনি ম্যাম, সৌম্যদীপ মন্ডল ইয়েস হবে। সেটা তো আমাকে বলতে হবে। এইটা ম্যাম লাস্ট অ্যাসাইনমেন্ট তো। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, ঋষভ সেন? না, ঋষভ একটাও সাবমিট করেনি ম্যাম। ওকে, ভেরি নাইস। ইরফান জাভেদ? না ম্যাম, ইরফান করেনি এটা। আচ্ছা, শুভ্রনীল সাহা? শুভ্রনীল করেছে। শুভ্রনীল, in each and every assignment why are you late? Very bad. দেবার্গ থান্ডার পেরেছে? না, দেবার্গ করেনি। ওর তো বোধহয় কিছু প্রবলেম চলছে। প্রত্যয় অমৃত? প্রত্যয় লাস্টেরটা করেনি। না না। প্রত্যয়, are you there? Proত্যয় is absent today. Okay, come to Nuaji Sathi. Nuaji Sathi? নওয়াজি সাবমিট করেনি লাস্টেরটা। ক্লিন্টন কর্মকার? না। কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জি? না না না। And অনির্বাণ মন্ডল? অভিনয়? No. হ্যালো ম্যাম, আমি দিয়েছি ম্যাম। Who? কৃষ্ণেন্দু লাস্টেরটা দিসনি। দিয়েছি তো। You have submitted to Purvita? ইয়েস, আমি মেল করেছিলাম। একদম এই টিউসডেতে নিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই তো। Listen, somebody has written on the first page of the assignment 6 the lab assignment PC EE301. এটা করবে না, just carefully handle করবে when you will submit the assignment, okay?
Okay, I am now stop the presenting. So in the next class, what? Anybody has any problem regarding two-port network? I think you have to study, right? Right now? Yes, ma'am. You have to study and Yes, you will ma'am. see the problems. ম্যাম আপনি কৃষ্ণেন্দুরটা ইয়েস করে দিন, ও পাঠিয়েছে, আমি এখন চেক করলাম, আমি আপলোডও করেছি, মনে ছিল না। Krishnendu will be yes, right? কৃষ্ণেন্দু What is চ্যাটার্জি it? 42, হ্যাঁ ওটা ইয়েস করে দিন। 42, yes. 42 na? 42, yes. Okay, done. Okay, you will do the problem. You go through the semester question paper. I think you will be able to get lots of questions on two-port network. You solve it. And if anybody has any problem, you will tell me. And I think two-port network will clear to all of you. Yes, ma'am. Two-port network is clear to all of you, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, thank you. Thank you. Ma'am,